So in quantum mechanics, as you have studied so far, we use three different pictures, or rather formalisms. The one familiar one is Schrodinger picture. So the second one is um, Heisenberg picture, and the third one is interaction picture. This may be also called Dirac picture also. Okay, Dirac picture also. This interaction picture. This is also called Dirac picture. So let's check out for an introduction. Let's check out what are those things. So um, in Schrodinger picture, in Schrodinger picture, um, state vectors depends upon time explicitly, or state vectors depend explicitly on time, on time, but operators do not depend upon time explicitly, do not. Okay, so that is what you call Schrodinger picture, which you are so familiar with. So let's check out the equation of motion in that. That is I h cross d by dt. Okay, d by dt of psi of t is equal to h cap psi of t, where psi of t denotes the state of the system in Schrodinger picture. Okay, so um, if you introduce, okay, hope you remember, which you have studied in the second semester, if you introduce the evolution operator, then the time evolution operator u of operator t0, let us say. Okay, so it starts from t0 and evolve to t. So we can say psi of t is obtained when u of t0 acts on psi of t0. Is it clear? This is very clear. So this is the initial state vector when the time evolution operator u of t0 acts on this psi of t0, then our state comes to the state psi of t. So that is the time evolution. And now the time evolution operator u t0, okay, sometimes it's capital T U, or sometimes small u also used. So I'll be using the small letter u. So u of t0 is equal to e raised to I by h cross t minus t0 h cap. So this is the time evolution operator. Okay, I'm just brushing up things, so you hope you will be remembering these things. So again, another property is u dagger u is a unitary operator, so u dagger u is equal to I. Okay, now the second picture is, these are all just rewinding what you have studied in the second semester. The second picture is Heisenberg picture. Okay, Heisenberg picture. Okay, so what is Heisenberg picture? The exact opposite. Here the state vectors are frozen. State vectors do not depend upon time explicitly, or rather we can call frozen. Frozen means oranjirikana. Okay, second
property is, but here uh, what was that, the operators do not depend, but here the operators depends upon time explicitly. Okay, so that is the Heisenberg picture. So the Heisenberg picture is obtained from Schrodinger picture by applying u on this psi of t. So the Heisenberg picture state vector, let us say psi of t h is obtained when I apply u dagger of t. Okay, here the operator is a time dependent one, so u dagger acts on psi of t. So this is the Heisenberg state function. So u dagger acts on psi of t. That means u dagger when acts on it, it's simply psi of 0. Okay. So what is u dagger then? U dagger is simply u dagger of t is simply e raised to, so what is u? Okay, u so I by h cross t h cap. Right. So generally the point is psi of t in the Heisenberg picture is simply e raised to I by h cross t h cap psi of t in the Schrodinger picture. So this is the state vector in Schrodinger picture. This is the state vector in Heisenberg picture. Okay, so these are just brushing up things, don't worry about it. So what we are bothered here is interaction picture, the third one. Okay, just brush up things in the from the previous classes. Okay, so here for our purpose we are bothered about only the interaction picture. So what is the interaction picture? It's also called the Dirac picture. So in this picture, both state vector and operator both are explicitly depend upon time, or they evolve in time. Let's say evolve in time. So they both depend upon time. Now the wave function in interaction picture is e I by h cross h0 t psi of t, which is the Schrodinger state. Okay. Now let us say here the Hamiltonian h is equal to, we can write Hamiltonian h is some h0 plus v of t. Here Hamiltonian can be separated into two parts. The one is maybe we can call it as unperturbed Hamiltonian, and usually the other one is perturbation Hamiltonian, or here the h0 is time independent and v is the time dependent part of the Hamiltonian. Usually the v is very small compared to h0, so
That is how it evolves in time. Okay, so now the equation of motion or the time evolution is I h cross dou psi of t in interaction picture. Its time rate change is equal to what? How can I write it? um, let's take the time derivative of this. Let's take the time derivative of this part. Okay, I'm taking the time derivative of the left hand side, so I'm taking the time derivative of the right hand side. What is the time derivative of the right hand side? It is simply what I can write, I by uh, h cross h0 e raised to I by h cross h0 t psi of t, alright, plus I'm just taking the time derivative. Okay, product rule, e raised to I by h cross h0 t dou by dou t of psi of t. Alright, good. I'm multiplying throughout by okay, so oh sorry, I'm just taking the time derivative but also multiplying by IH cross. Okay, so I have to multiply here also by IH cross. Good. So what is that? Minus h0, h cross and h cross get cancelled, e raised to I by h cross h0 t psi of t. What is that? That is psi I of t. Right. So psi of t I plus plus e raised to I h0 t by h cross I h cross dou psi of t by dou t. Okay, good. Now that is minus h0 psi of t interaction plus e raised to I h0 t by h cross. Okay, what is this IH cross dou psi by dou t? IH cross dou psi by dou t in the Heisenberg picture is what the Schrodinger picture is simply IH cross dou psi by dou t is h psi. So that I can write this is simply h psi of t. Not interaction, the usual one. Okay, I mean the Schrodinger one. Now that is psi of t interaction plus e raised to I by h cross h0 t. What is h? h0 plus v of t, right? h0 plus v of t, sorry, psi of t. All right, good. Now that is minus h0 psi of t I plus h0
e raised to I by h cross h0 t into psi of t. ഇത് നോക്കൂ ലാസ്റ്റ് ടേം മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി psi of t I plus what you now get v of t psi of t I. Alright, that's good. V of t psi t. Let me check. Good, I think it's good. Right. Now these two terms get cancelled. Now I have this. Okay, what I'm just doing is I'm multiplying, right, multiplying by I by h cross h0 t v of t, okay, v of t, and left multiplying by plus I by h cross h0 of t not h0 into t, like 0 t into psi of t I. Good. Now I will call this as vi of t. So this can be multiplied because check it, this is simply 1, e raised to minus and e raised to plus, so that's 1 actually. So I'm just pre-multiplying by e raised to minus I by h cross h0 t v of t into e raised to I by h cross h0 t into psi of t I. So that is vi of t into psi of t I. So this is what we will be getting. Alright, this is good. So I can now write I h cross, we started from here, I h cross dou psi of t I by dot t is equal to vi of t psi of t I. This is the equation of motion in the interaction picture. Good. Now what I'm going to do is we know that psi of t I is equal to e raised to I by h cross h0 t psi of t. Okay, good. Now that is equal to just e raised to I by h cross h0 of t into, just I'm introducing a time evolution operator. So this evolution takes from ti to t. Okay, so it starts from ti to t. So ti to t when acts on what gives you psi of t, ഇത് കിട്ടണം. അപ്പം ടി ആണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്, സോ psi of t കിട്ടി. ടി ഐയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്, so it should be psi of ti. When acts on it, this when acts on it gives you this one. Okay, so that's very simple. Now I'm pre-multiplying. Okay, let's say I h0 t u of t I t
ti, I'm post multiplying by minus I by h cross h0 t. സോ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും I by h cross h0 t. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഇത് രണ്ടും 1 ആയില്ലേ, മൈനസും പ്ലസും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് e raised to 0, that's 1. Psi of t I, sorry, c of ti. Good. Now this is what, same procedure as before, you can write this is simply ui of t ti, the operator, the time evolution operator in the interaction picture. Now what is this? This part is simply psi of ti I, correct? Psi of ti I. So I can now write psi of t I is equal to ui tti acts on psi of ti in the interaction picture. So we got the time evolution in operator working on the interaction pictures wave function or states, let's say. So now let's take the what do you call, so we got it, huh? Now what I'm going to do here is let us say, so this is the beginning of the perturbation theory, time dependent perturbation theory. Now let's take the equation of motion of the time evolution operator, so that I can say I h cross dou ui of t ti by dou t is equal to what? We got it, the time evolution or the what do you call, the equation of motion is something like this. So if psi of t I ke pagaram equation of motion edukkanengil, I can write now this is equal to vi of t ui of t ti. Good. Instead of our psi ti, I will be putting just ui of ti. Okay, good. Now what I am going to do is just integrating. So integrating, I am taking the 1 by I h cross to the right hand side. Okay, so when on integration, what you will get here, ui of t ti, this is the just integration, is equal to some 1 by I h cross integral word to word t to ti, I mean ti is the initial state to, I mean initial time to t, vi of t. Okay, so t is the variable here, so I'm just putting ti, I mean t dash ui of, ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റും ഇത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റും ഇത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിന് ടി ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേരിയബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ടി ഡാഷ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം, വേറെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ടി ഡാഷ് ടി ഐ ഡി ടി ഡാഷ്, കറക്റ്റ്, ഡി ടി ഡാഷ് പ്ലസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ, This is fine. Good. Now this constant of integration is obtained when I put t is equal to ti. Suppose what happens when t is equal to ti? T is equal to ti, so this is ui of ti, and t is equal to ti anengil this integral becomes ti to ti, so that means it's a circular integral, so it becomes 0. So c is equal to simply ui of ti, initial state to initial state, and that is by the property of this, it's 1 or identity operator. Okay, so now identity, so now the integral becomes
ui of ti, sorry, that I put there, and ti ആണ്. So ti is equal to 1 minus, okay, plus ആണ്, ഞാൻ അതിനെ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. So what happens, minus I by h cross integral ti to t to t vi of t dash ui of t dash ti dt dash എന്ന് കിട്ടും. Alright, good. So that is the that's what you will be getting. So so this is one kind of an approximation. So here we assume that vi is a small potential, so we can iterate again and again. So that means instead of this ui, here also you have an ui ti. So ഈ ടി ഐക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അടുത്ത ഇറ്ററേഷനിൽ എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അതേ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ തിരിച്ച് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. Are you getting it? So let us say ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Okay, so let us put the first ui, then നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ui എന്ന് വിളിക്കാം. ui, the first approximation, ui 1 of t, ഇത് 1 ആണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ, സെക്കൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ. ti is equal to 1 minus I by h cross integral t1 to ti to t vi of t dash ui of okay. So here we approximate this ui of first approximation. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനെ ui of t dash t എന്നുള്ളതിനെ which put 1. Okay, we approximate it to 1. So what you will be getting, so we will not have any function like this. So we approximated t dash dt dash, simple. Now what I am going to do is I am putting back this ui dash into this equation. ഇവിടുത്തെ ഒരു ui t dash ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് പകരം ഞാൻ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ തവണയും അടുത്ത ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ സാധനം എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. So I can write now ui of 2, it's not square, it's 2, okay, let's say put bracket, ti is equal to 1 minus I by h cross integral vi of t dash okay dt dash into ഇതിന് പകരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ, അതിന് പകരം ഒന്ന് കൊടുക്കും into what I'll be giving 1 minus I by h cross integral. Okay, now you cannot put the same limit, so I'll be putting a different limit. Okay, so what I can do is, what was the limit here, ti to t. Now I'll be putting some ti to
some t1. Okay, t1 of what? Vi of t. Okay, ഇതിനെ t dash എന്ന് വിളിച്ചു. So I will be putting this some t1 dt1. Okay, this is correct. So let's multiply this 1 minus, okay, so let's multiply these terms. ഇതും ഇതും കൂടി multiply, so that is simply yi by h cross integral ti by t vi of t dash dt dash. okay, അടുത്ത കുഴപ്പമില്ല. അടുത്തത് മൈനസ് ഐ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് പ്ലസ് അല്ലേ, പ്ലസ് മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇത് ഇൻറ്റു ഇതാണ്. സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ടി ഐ ടു ടി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഓൾറെഡി ടി ഡാഷ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇവിടെ ടി വൺ ഉപയോഗിച്ചു. സോ ലെറ്റ്സ് പുട്ട് ദിസ് ടു ബി ടി ടു. ഓക്കെ, വി ഓഫ് ടി ടു ഡി ടി ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ടി ഐ ടു ടി വൺ വി ഓഫ് ടി. ഓ, ഈ ടി വൺ ടി ടു എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണല്ലേ. എന്താ ഉപയോഗിക്കുക നോക്കട്ടെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടി ഡബിൾ ഡാഷ് ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, വാട്ട് എവർ യു യൂസ്, നോ പ്രോബ്ലം. ഐ ആം നോട്ട് okay. What the textbook has used, let me check. They might have used something like T1, T2, T3 and all. Okay, so okay, so let's put okay, let's put like that also. Okay, so vi of T1 dt1, T2 dt2, T3 dt3. സോ ഇവിടെ യു ഐ ഓഫ് ടി ടു ടി. ഇനി അടുത്ത തവണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെ കിട്ടണ യു ഐ ഓഫ് ടു നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും നമ്മുടെ പഴയ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്താവും, ഒരു ക്യൂബ് കൂടി വരും അല്ലേ. ഇവിടെ ഈ യു ഐക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് കൊടുക്കും. അപ്പം വീണ്ടും അടുത്ത ടേം വരും. അങ്ങനെ ഓരോ തവണ ഇറ്ററേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ടും ഇത് ഒരു ലോങ് ടേം ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ നൗ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് യു ഐ ഓഫ് ടി ടി ഐ is equal to 1 minus I by h cross integral ti to t v I of, ഞാൻ ഈ T1 T2 ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്, ബട്ട് യു പുട്ട് വട്ട് എവർ വേരിയബിൾ യു വാണ്ട്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വി ഐ ഓഫ് ടി ഡാഷ് ഡി ടി ഡാഷ് പ്ലസ് minus I by h cross all square integral ti to t vi of t1 dt1 integral ti to t1 vi of t2 dt2 plus അങ്ങനെ ഓരോ ടേം ഉണ്ട്. ഒരു ജനറൽ ടേം ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് മൈനസ് ഐ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ഓൾ ഡേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ടി ഐ ടു ടി വി ഐ ഓഫ് ടി വൺ ഡി ടി വൺ ഇൻറ്റഗ്രൽ ടി ഐ ടു ടി വൺ വി ഐ ഓഫ് ടി വൺ അല്ലേ, സോറി
vi of t dash ഫസ്റ്റ് ടേം മൂലം അടുത്തത് t1 t1 അപ്പോൾ t1 t1 so that is vi of t2 dt2 അങ്ങനെ 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 പോയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഇൻ്റഗ്രൽ ടി ഐ ടു ടി സം n minus 1 vi of tn അല്ലേ n minus 1 tn d okay this is dtn plus അങ്ങനെ പോകും. So you have a long chain of approximations. Okay, so this is the second order approximation, this is the nth order approximation, and so on. So this series is usually known as Dyson's series. Is it clear? Just check it. So this series is known as the Dyson series, but we are bothered about only the first part of it. Okay, don't worry about the higher terms and all. So we are bothered about only the first two terms of it. Okay, so the transition probability, so what we are bothered here is so now we are equipped to calculate the transition probability. Okay, how the transition takes place between different energy. So so how to get that, let's check it. So let's check for the transition probability. So let us assume that ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് അൺപെർട്ടർബ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലെറ്റ് സേ psi iയിൽ നിന്ന് by some transition, some perturbation, ഒരു psi f എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ അൺപെർട്ടർബ്ഡ്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ നടന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ലെറ്റ് us say PIF in time t, which is a function of time, is simply, which you might have studied, simply psi f ui of t ti psi I all square. So this is the transition probability. So this is the transition probability. നമുക്ക് യു ഐ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഡൈസൺ സീരീസിൽ യു ഐ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വി ആർ ബോതേഡ് അബൌട്ട് ദി ഫസ്റ്റ് ടു ടേംസ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ അസംഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us put that ui into this equation. So what you will get, 1 ആണ് ആദ്യത്തെ ടേം അല്ലേ. So that is simply psi f, okay, let's put 1 minus I by h cross integral ti to t vi of t dash dt dash okay dt dash ഓക്കെ. പിന്നെന്താണ് അടുത്ത ടേം കൂടി എഴുതാം ജസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഡൈസൺ സീരീസിൽ അടുത്ത ടേം കൂടി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം. സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേം അല്ലേ. വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ്, പ്ലസ് അല്ലേ, ഓർമ്മയില്ല, മൈനസ് ഐ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റഗ്രൽ okay, so what I'm okay so let's assume that the ti initial time is taken to be 0. Okay, so we start from 0. Okay, so 0 to t. Okay, I'll tell you what all these terms means. Then 0 to t e raised to, what was that, e raised to, no, okay, no need for the e raised to. Okay, so what was that,
vi vi of t1 dt1 integral 0 to t. I'll tell you why I'm using like that. Okay, 0 to t1 maybe. Okay, 0 to t1. That's the equation you want to note. Okay, what was that? vi of t2 dt2. നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേം മാത്രം എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, psi I whole square. Okay, so let's put that. Okay, now you have a problem here. What is this? It simply says first I transfer some from one. So what is the meaning of this? Initial state il ninnu final state like പോകുന്നു. Okay, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പം ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതാണ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് ആകെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രലുണ്ട്. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓക്കെ, ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനിടയിലുള്ള ഏത് സ്റ്റേറ്റും ആകാം. ഓക്കെ, സോ ആ ഏത് സ്റ്റേറ്റും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോബബിലിറ്റികളും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ പുട്ട് ആ സിഗ്മ എൻ. ബിക്കോസ് ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസിഷൻസും ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഈ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവാം, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. സോ ഇതിനിടയിലുള്ള മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റുകളെയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. Now again what I am going to do is here let us check what is നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇനി psi f ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഇയും ഐയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ psi f vi of t dash psi I എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഇതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് psi f ആദ്യത്തെ ടേം എന്താ, psi f psi I, അത് 0 ആയി പോയിക്കോളും. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് psi f this psi I അല്ലേ. ഓക്കെ, ആർ യു ഗെറ്റിംഗ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി വാട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി കാണിക്കാം. മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം മാത്രം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഓക്കെ psi f integral 0 to t vi of t dash dt dash അതല്ലുള്ളൂ dt dash psi I. Okay, don't worry about this. Okay, now this I can write. Okay, leave this thing. Okay, we will put it last. Psi f e raised to I h0 t dash by h cross, like h cross. Okay,
so this integration I'm taking outside. Okay, so because oh, you should not write like this. Actually, that's wrong. You have to write like uh, okay. So you have to write like integral here. Okay, 0 to t. Okay, so 0 to t minus I by h cross uh, e raised to h I h0 t dash by h cross. Uh, that's that. Okay, so okay, വിക്ക് പകരം ഞാൻ വി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് സീറോ ടി ഡാഷ് ബൈ എച്ച് ക്രോസ് സൈ ഐ ഡി ടി ഡാഷ് എന്ന്. Now what happens to this? Psi f on this is simply, you know this, huh? So from the initial, okay, when we discuss the Schrodinger thing, you will be remembering this equation. Oh, where is it? Interaction picture. So Schrodinger picture. Schrodinger picture എഴുതിയിട്ടില്ല. Sorry. Handwritten it anywhere. Oh, so anyway, when I acts on this, so what will happen? h0 e raised to I h0 t dash by h cross acts on psi f. So that is simply e raised to I by h cross h0 acts on psi f. So that is e f t dash psi f. Good. V e raised to I by h cross h0 act on psi I, so that is simply ei t dash, good, psi I integral 0 to t minus I by h cross dt dash. Now this is equal to simply minus I by h cross integral 0 to t. So let us club these together. E raised to I by h cross, oh, you have a minus here, sorry, you have a minus, so this is simply EF minus EI t dash by h cross, okay, psi f v psi I dt dash. Okay, so that is minus I by h cross integral 0 to t dash e raised to I. Okay, what is EF I can write h cross omega f, h omega അല്ലേ, h cross omega അല്ലേ ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്, മൈനസ് h cross omega I എന്ന് എഴുതാം. So h cross get cancelled, so that is e raised to I, okay, omega
omega f minus omega I am calling it as omega fi. Let us say omega fi. Okay, omega fi t dash. Good. Psi f v psi I dt dash. I'm just taking the second term only. Okay. Okay, good. Now what is this? Some uh, uh, idea we have to put it on. Okay, leave it aside there. Okay, so now this is simply, so we got the first term to be 0, like, because what is the first term? Sorry, what is the first term? Psi f psi I, both are different states, so psi f psi I becomes 0. Sorry, psi f psi I, that is 0. Now the second term, so this second term is this, so I can write, usually we denote ഞാനിവിടെ പി ഐ എഫ് എന്നാണ് എടുത്തത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി, ബട്ട് your textbook has given it, I think, let me check, the Tangappan sir textbook is given, it's given as omega if. Okay, so the omega if is equal to mod integral, let us say generally t1 or t0 to t e raised to I omega fi. These omegas are different. This is the capital omega, which means the transition probability omega. This is the frequency omega between the energy levels. T dash, let us say T dash, this is what VFI, let us call this to be VFI, the expectation value of V, or should I write? Yeah, so this is simply, I am writing as VFI. Okay, no problem. I'm just calling this as VFI, VFI of T dash. Okay, VFI of T dash whole square, and you have one sorry, so this is the integral of this, and square നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല, so അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ, so ഇതിൻ്റെയും സ്ക്വയർ വരും അല്ലേ, so that is minus 1 by h cross square, or what is the square of it, minus, sorry, minus not plus, 1 by h cross square. So this is it, this is the transition probability. So this is the basic equation of first order time dependent perturbation theory. So we are bothered about the first order only. If you want the second order, you have to consider this term. Okay, but we are not bothered about it for the time being, we are just bothered about this. Okay, so this is how we will be doing this. Clear? So this is the basic equation of the first order time dependent perturbation theory. Okay,
So let's stop that.